தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா, தமிழன்டா. ஹலோ, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் எஸ்டிஎஸ் தமிழ் கேமிங். நான் உங்கள் தமிழ் செல்வன். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 வீடியோ போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோலாம் போய் பாருங்கள். இது அசாசின் க்ரீட் பார்ட் 3 இப்போ நம்ம விளாட போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி அசாசின் க்ரீட் பிரதர்ஹுட் 1, ஃபார் க்ரை 3யோட பார்ட் 1 எல்லாம் போட்டிருக்கேன். அதெல்லாம் போய் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த அசாசின் க்ரீட் பார்ட் 3 கேமுக்குள்ளே போகலாம். ஒன்று க்ரியேட் பண்ணலாம். TAMILAN. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be, when it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him, however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. வண்டியில் எங்கேயோ போகிறோம். சேர வேண்டிய இடத்துக்கு வந்தாச்சு. We're here. Let's go. நம்மளை வச்சு எல்லாத்தையும் அந்த காலத்து ரகசியம்லாம் தெரிஞ்சுக்க பார்க்குறாங்க.
நம்மளை கடந்த காலத்துக்கு அனுப்பி எல்லாம் நம்ம அந்த அசாசினோட பரம்பரையில் வந்ததுனால நான் அவங்களோட டிஎன்ஏ நம்மளுக்கு இருக்கும் 7ஆம் அறிவு மாதிரி. ஆப்பிள் தாங்க அந்த கதவுக்கு சாவி. ஆப்பிளை கொண்டு போய் வச்சாதான் அந்த கதவு திறக்கும். In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. இங்கேயோ நேராக ஒரு வழி பாதாள மாதிரி போயிட்டே இருக்கு. வெளிச்சம் பட்டவொன்னு அந்த கதவு திறக்குது பாருங்க. அந்த அளவுக்கு அந்த ஆப்பிளுக்கு பவர் இருக்கு பாருங்க. உள்ள போகணும். ஐயோ லைட்டை வர அங்கேயோ விட்டுட்டு வந்துட்டேங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் யாரையுமே காணுங்க. என்னங்க ப்ளூ கலர்ல இருக்குது. என்னமோ பிளிங் 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 பிளிங்னு ப்ளூ கலர்ல என்னமோ எரியுது. அது என்ன வித்தியாசமா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறான். இதோட சாவி ஆட்டங்குதுங்க. இந்த சாவி பக்கத்தில் கொண்டு வந்தால் அந்த இடம் எரியுது பாருங்க. அந்த ஒரு பாட்டாட்டம் இருக்குது. நான் சொன்னது கரெக்ட். இந்த இடத்தோட பாதி பாட்டோட சாவி தாங்க. இப்போ ஃபுல் பாட்டெலாம் நம்ம வந்து கால் வசி முடிச்சிருக்கோம். என்னன்னா இது ஒரு பாதின்னு நினைக்கிறேங்க. நாலு சைடு இருக்க மாட்டேங்குது. அந்த ஒவ்வொரு சைடும் நம்ம பிடிச்சாதாங்க அப்படியே வரும். இந்த கதவை தாண்டி அந்த போயிட்டோன்னா நம்மளுக்கு ஏதோ சீக்கிரம் கிடைக்க போகுது. இந்த கதவை தாண்டி எப்படி போக போகிறாங்கிறது தாங்க இந்த கேம். இந்த கதவை தாண்டி போனோன்னா அவன் என்னென்ன வேலை செஞ்சு அந்த கதவுக்கான சாவியை எங்கே வச்சிருக்கான்னு தெரியணுங்க. இன்னைக்கு ஏதோ பழசுலாம் ஞாபகம் வருதுங்க. Sir. Here we go again. மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாங்க. Do you hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the end. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Here, boss. What is it? Speed out water. Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. 30% நம்ம ட்ரைனிங் முடிச்சிட்டோம். இந்த இடத்துக்கு மேலே ஏறணும். Run your way through this little obstacle course. Jump, jump. Order, order, single kutte.
That's a constraint. These are optional objectives that raise your Air assassin. synchronization. யாரையோ ஒருத்தரை கொல்லுங்க. All right, Desmond. Follow the Wow, on-screen air instructions assassin. and kill the 2 Templars. போடு. Perfect air assassin. போடு. All you have to do here is jump the gap. Perfect air assassin. Synchronization levels look good. Wow, now. நம்மளுக்கு You dress should be able to மாத்தியாச்சுங்க. build the world. Time to find Wow. out what the temple wants from you. மிஷின் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ட்ரைனிங்கை ஃபுல்லாகவே முடிச்சாச்சு. ஃபுல் மார்க் வாங்கிட்டோம். 140 மார்க் வாங்கிட்டோம். நம்ம நடந்து போகிற வழினா அப்படியே கிராஃபிக் செட் ஆகுது. Sir, அறானி everything all தனியாக right? நிற்கிற கிளவா. Yes, fine. ஓ நம்மளை கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு I'm just நிற்கிறானா preoccupied. கைடாட்டுக்கு நீங்கள் இந்த Don't forget your கோட்டைக்கு. invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her Sure. round at once. மிஷின் Invitation, please. Shall I take your coat, sir? Ladies and gentlemen, you are requested to kindly find your நம்மளுக்கு எவ்வளோ seat. மரியாதை. நம்ம நடந்து வர பார்த்துட்டு எல்லா கதையும் திறந்து விட்டாங்க. ஃபைண்ட் அ சீட். சீட்டை போய் கண்டுபிடிக்கணும். Good evening, sir. This way, please. My apologies. சீட்டை கண்டுபிடிச்சாச்சு நினைக்கிறேன். கண்டுபிடிச்சாச்சு. Evening, Haytham. Reginald? Can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this. அதுவும் சாரிங்க, எனக்கு சளி பிடிச்சதுனால தான் இரும்பிட்டே இருக்கேன். Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? டிஎல்சி ஒரு தனியாக ஒரு பிளேஸ் தெரியுமா? அங்கே தாங்க கோல்டு கலரில் தெரியுது. இவன் தான் நம்ம டார்கெட். He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. You'll need to find another way up. தான் வழி. நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு யாருக்கும் தெரியாம. Sir, Black Mall at sick word of trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. 1,000 pardons. My apologies. Tom, வர்றானா போயிட்டு இருக்கான்ல. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. This is death without reprieve. I may venture to book it. For Tom Gag, £40. Let Betty Sly know I'll save her from transportation, so I can get more by her staying in England. Betty has brought more goods கை கிஸ் அடிக்கிறாங்க. than any five of the gang. And in truth, 'tis a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her on, she may, in the common course of business, live her 12 months longer. I love to let women escape. A good sportsman always lets the end part of his life, because the breed of the game depends on it. Besides, here the law allows
இந்த இடத்துல தாங்க யாருமே இல்லை. இடத்துக்கு வந்தாச்சு. லாக். கதவை திறக்கணும். கதவு ஈஸியா திறந்தாச்சுங்க. இவன் செம திருட நாட்டுக்குதுங்க. Wow. Oh, just miss. I've got a bit of stage fright. Dutch courage up the cheek. ஐயோ, நிலா. நம்ம டார்கெட் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்தாச்சுங்க. Hey, Ethan. You should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. Click. Ultra. எடுத்துட்டான். ஏதோ $1 எடுத்துக்கிட்டோம். கம்முன்னு இருக்கணும். யாருக்கிட்டேயாவது போய் சொன்ன அவ்வளோதாங்க. நம்ம வேலை முடிஞ்சிச்சு. எஸ்கேப் ஆக போகிறோம். எக்ஸிட். ஹவுஸ் பாருங்க எவ்வளோ பெருசு கட்டி வச்சுக்கிறானுங்க. ஃபோட்டோ அரண்மனை ஃபுல்லாக ஃபோட்டோ. அவருங்கடா. It happened right at that balcony. What are those men doing in there? Order! Move! Imbecile! Where are you going? I'll search along here. You search down there. Very well. அவ்வளோதாங்க. நமக்கு வெளியே வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க. வெளியே வந்தாச்சுங்க. And how was the opera? Rather dull, truth be told. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Fascinating. Gentlemen, I hold in my டாலருக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு காட்டுங்க. If this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge. Perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain.
Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen, How fare your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. அவ்வளோதாங்க சீக்வன்ஸில் ஒரு மெமரி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் 100%.